Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, terza giornata delle Olimpiadi. Allora, oggi voglio fare tutti gli sport misti, diciamo, gli altri sport, ecco, come è scritto qua sul gioco. Quindi facciamo kayak K1, canottaggio singolo, sollevamento pesi e beach volley. Qua speriamo di beccare almeno un oro, però altre medaglie la vedo dura. Sollevamento pesi difficilissimo, canottaggio durissimo e kayak vediamo. K1, la tensione è alle stelle. Moving through the water Bravo. to Piccadilly Circus. Needs to stay dry through this upstream gate. Well, this next bit is a huge Vai. drop. It's called Ben Bravo. Nevis. Well, it took an awful lot of hard work and effort, but eventually got through that gate. Ok, Great time through Okay. the first section of the race. Dai, Vital that ragazzi. the speed of the boat is maintained through Ben Nevis. Well, the next gate is upstream. Got to get it technically Dai, bang yeah. on here. Did well to get through that gate. muovite. Had to slow down to get through that gate. Ok, corri Forest. Approaching at good speed, Stonehenge. Very impressive through two Bravo. checkpoints. Got to keep nice and dry on the way through Stonehenge. Faccio. Needs to paddle Bravo. well to get through this upstream gate. Ui, non mollarmi adesso. Non mollare adesso. Well, this gate proved to be a little problematic. Dai che voglio un but oro now he's through inaspettato, that gate. dai. Dai tesoro, dai. No Dai penalties. bello, He dai. paddled Dai perfect. stronzone, dai. Things looking Bravo. really good at the third time check. Passes that gate with ease. Duro l'oro è impossibile ragazzi. Secondo me. Non lo so, non ho visto neanche That was a hard i one to get rilevamenti. through, but he Vai. managed it. What a run it's been. Ottimo. That's just great. A new personal best. What a performance. Vediamo la classifica. Well, I think he'll be Sì! happy with that. Oro Against his Italia! face, he's really Argento happy Stati with Uniti that. e bronzo Delighted. Cina. What a E si gode performance. ragazzi. Vai cazzo! Canottaggio maschile. Ho preso un po' di tutorial, questo è veramente complicato. In 2006, it hosted the Rowing World Championship and received high praise from both competitors and spectators alike. No Vai. mistakes as they're all Partiti. away and clear. E già cominciano i problemi. E vai. E He's vai. really struggled to get his oars in and out of the water smoothly. Cattro, ma perché? Stamina, technique, endurance and commitment all required if you're to take a medal at the Olympic Games. Niente da fare ragazzi, mi Great dispiace press ma at the front questo runner. This is an non impressive è il mio performance. sport. Switzerland are going really well. They're in second place. Non riesco ad andare a tempo. Don't no. stop writing the headlines yet, but it's looking good for Great Britain, who lead the way. Good rowing this from Team USA. They're in second position. Switzerland Niente da in fare, ragazzi, third. mi Can they dispiace. improve upon this Mi performance dispo today? raga. Well, this rower from Italy Disastro. needs to quicken his stroke rate if he's to improve in the final 500 metres. Currently lying in last. Stroke rate simply not being up to it yet. Way Che out in front at this schifo. stage, and it looks Che like it could figura be a di merda. medal Se for mi dice Great Antonio Britain. Rossi, Maybe mamma now's mia. the time to make the move to win it. USA in second. Can Switzerland find some extra effort here? They're in third place. Che And now vergogna. there's still a chance of catching the two who lead. Italy in sixth into the final 250. Must continue to keep the stroke rate up here. Ah, sto mollando anche perché insomma. A new Olympic Che figura di champion is merda, crowned, che figura and di the silver merda. goes to USA. A bronze medal for Switzerland. Gran Bretagna, USA, Svizzera comunque. Ma perché l'USA prende medaglie dappertutto, non c'è niente da fare. Arrivo con tipo 2 ore di ritardo. Mi dispiace ragazzi. Italy finishing sixth Malissimo. position. Pump of the fist in Però l'oro del kayak celebration. era inaspettato. Quite rightly, he gets the accolades of the crowd. Vabbè, Gran Bretagna, USA, ragazzi, sollevamento pesi più 105 kg. And two hand lifts Dai, at the ragazzi. first two Olympic Games. Weightlifting has very much become a staple event. Cominciamo con 185, voglio rischiare.
perché This sono will il be a good comendone. test of his nerves. This is not the most challenging weight, Dai, but dai, dai, certainly dai, not dai, an dai, easy dai, one. dai, Needs to get the weight above his head. Perfetto. Well, that's nice. Not bad Ottimo. technique at all. Dai Moreno, How strong is he though? Sì. Well, he'll be in with contention with Primo 1 peso è round andato. left. Well, at the completion of that round, Italy are in a Ok. good position here. They're at the top of the scoreboard. 187, di più non ce la Well, he faccio. really is in with a chance of a medal, but needs to stack some more weight Dai, on dai, this dai, dai, bar. dai, 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 stronza. Ok. Really has to focus on this. Merda, non mi cadere. No. Seems to be struggling here, and that really was too heavy for him. Porca Didn't manage to even get it off the puttana. floor. Don't know whether there's an injury problem. 199. Need to choose wisely here because having only had an average 200, performance, ma non ce la farò this mai, could raga. change the whole event. Dai, 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 dai. Corri, 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 corri. Needs a good snatch here. Dai. Vabbè, però 1 millimetro basta, vaffanculo. Andata, raga, ottavi, che schifo. Thoroughly fed up. Vince l'Austria, seconda ancora gli Stati Uniti, terza la Russia. Primo oro austriaco. And I don't really understand why. Vaffanculo, va. Vai ragazzi, beach volley, in semifinale abbiamo battuto il Brasile, che è arrivato terzo. Adesso vediamo per l'oro, Italia o sempre gli Stati Uniti, che ragazzi, era partito. Well, here are our two teams for the women's beach volleyball, and they're about to get underway. Vai ragazzi. Qua serve la mossa del tricheco sexy. Vai tricheco. Ah, pecca. Vai. Missile terraria. Pam. Pecca. Brava. Salvamela. Finale olimpica. Molto teso ragazzi. Bello. Ma buttala bene, stronza, dai. This rally is certainly staying alive. Merda, prendila, prendila, Both prendila. teams determined to take the point. Ma stai zitta. Drops Muro. away for the block. Strepitoso muro italiano. Great dig. Very good dig. Digs it to Vai. the partner. Just listen to the Madonna, oh crowd però. appreciating that dig. How on earth did she return with that dig? Muro. E lo salvano, che credo. Continues the rally with the dig. Pulls off the dig. Digs it to the partner. Ma Great perché vai technique with the così, dig. madonna, una campana di squadra Slow with the zoccola. dig. Fantastic dig there. Gets the block and Muro, pushes no, it. non può salvarlo ancora, però. Ma che Absolutely sì. fantastic E display of vaffanculo. beach volleyball. Perché They fanno take the secondo point. oro di giornata. Brava. Sì, no. No. A clear point Che lost there. cagata. That's just not up to scratch. We know they can do a lot better and they need to drag themselves back Vai. into this game. Bella. Vai. Niente, c'è la mia compagna, proprio una deficiente di proporzioni cosmiche. Muro. Salvataggio bellissimo. Bella. Vai, te l'alzo meglio che posso. Vai. No. Mamma mia. Dai, Pippa. Ma sei una pippa. Ma sei una pippa. So. Brava. Good Male communication però. from both our teams. A great rally starting to build. Muro. No, ho sbagliato, ho It's a point lost sbagliato io. there. They really can't afford to make too many Porca mistakes miseria. like that. They need to do better in this one. Can they work off the crowd? Rete, cazzo. Serving for the set here. Sta sfumando l'oro, eh. Set point USA.
Bravi. Piling the pressure on, they take the point. Where can they go from here? No, sbaglio il tiro. Infatti. Primo set è andato. Porca miseria. Can they go on to win Dice it in the le americane sono forti, ragazzi. Just never look like Niente returning da that fare. shot down the middle. They've really got to figure out how to Questa deal with finale è those. dura. Missile. Precision play on court. Real teamwork. They deserve the point. Vai, brava. Niente da fa. Muro. Brava. Ah. Merda. Muro. Non ce la fa, non ce la fa. Ce la fa. Un'impresa titanica ormai. Bella PK. Tirala, brava. Dai un bel muro italiano. Dai il muro. Ah. Vai. Bravissima. Bravissima. Ah, ancora il tiro sbagliato. Troppa furia ho nel culo. Ah, fango. Brava. Muovite. Ah. Grandissimo salvataggio. Salvataggio mostruoso. Salvataggio mostruoso. E qua cambia tutta la partita secondo me. Cosa ho fatto? Mamma mia. Fantastic rally building here. Incredibile, Which team are incredibile. gonna slip up? Mamma mia, beach volley spettacolo ed è punto, no, ancora no. Mamma mia che match sta finale olimpica. Both teams in control, very little between them. Who's gonna make the mistake? Ah, peccato. Muro! Ocho, Decent brava. dig to keep the play going. Digs it really well to set things up. Great play with that dig. Dai, She tira. gets low for the dig. Niente da Great fare, technique alzo in that bene. dig. Pulls off the dig and the rally keeps going. Prendila. Concentration Brava. is crucial at this point in the game. Great athleticism shown in that dig. Oh, the crowd love that dig. Mamma mia che scambio. Returns with a solid dig. Amazing ball. Muro no! Great È la volleyball. punto! Great technique with the dig. Pulls off the dig and the rally keeps going. Digs it to the partner. Che Decent dig to sofferenza. keep the play going. She gets low for the dig. Oh, the crowd love that dig. Digs it really Come well to alzarla set bene, non things capisco il up. perché oggi proprio non va. Fantastic dig there. How on earth did she return with that dig? Great technique in that dig. Oh madonna. Digs it to their partner. Pulls off the dig. Roofs it with the Muro ball. perfetto, ancora la salvano le americane. Continues the Un rally scambio with che the dura da dig. 72 Great play with ore. that dig. Great technique with the block there. Just Mamma listen mia, to non the so crowd come l'abbiamo appreciating salvata that ancora. dig. Great athleticism shown in that dig. Muro ancora salvato. The crowd Oh. go wild and they respond. What a point one. And she gets things going with that serve. Brava. We're Ottimo. witnessing such a tight game here. There Dai really che is si a va match in all'ultimo. it at this point. Excellent serve there to start the play. Brava. Set finale, Set two grandissimi. goes to Italy. That means the game is now all tied as we head into the third and final set. Who's going to step up to the plate? Ai ai ai. Mi parte male. Bello! They're really showing Mamma great play mia, there che and finale. rightly take the point.
Here she goes with the serve. Ottimo. Merda. Brava! Excellent rally building. No, non ce la fa. Grande! Muro. Ah. Miracolo. What amazing shots for Miracolo. the crowd here. Awesome play. Dai ragazzi, Really dai is. ragazzi, dai. Dai, 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 dai. Muro. Niente da fare. Returns with a solid dig. Very good dig. She gets low with the dig. Great dig. Great technique in that dig. Digs it Mamma really mia well che to finale, set dura things up. 2000 ore. Great technique with the dig. How on earth did she return with that dig? Great athleticism shown in Che that dig. sofferenza. Well, the error Sì. there from their opponents mean they take the point. Can they maximise on this now? Well, here she goes with a serve. Where will this take us? Brava. Perché siamo a 3 punti dall'oro. Muro no! No! What great Sì, play there. 2 to punti force the dall'oro, error from their ragazzi. opponents. They've got to be pleased with that. 2 punti dalla gold medal. Brava. Dai, 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 What dai. an Sì! awesome display of beach volleyball. Gold medal today. point. That's a point one and a point on the board for them. Gold medal point. Dai, bella, dai, belle, dai. Dai che andiamo a prendere il secondo oro di giornata. Muro! Well, the shot goes straight Porca down the middle and troia. they're unable to return it. They really can't afford to make many more errors like that. E voglio chiuderla io. E chiudiamola! Sì, no! No, di 1 millimetro! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Ed è il punto! Campioni olimpici, This cazzo! team was certainly Oro taking Italia, the argento today. Stati Uniti, But in the bronzo end, Brasile. is Vai raga, medaglia. vediamo il medagliere olimpico dopo 3 giornate. Ora l'Italia balza in testa finalmente, vai, Italia 4 ori, 0 argenti, 2 bronzi per un totale di 6 medaglie. Giamaica sempre seconda con 3 ori, 1 argento e 0 bronzi, 4 in totale. Stati Uniti 2 ori, 7 argenti, 1 bronzo, 10 in totale. Stati Uniti stanno veramente facendo collezione di medaglie. Gran Bretagna 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo, 4 in totale. Germania 1 oro, 1 argento, 0 bronzi, 2 in totale. Austria 1 oro e 1 in totale. Cina 1 argento e 1 bronzo, 2 in totale. Corea del Sud 2 bronzi, 2 in totale. Francia, Russia, Brasile, Svizzera, Sudafrica, tutte con una medaglia di bronzo e una in totale. Ragazzi, la quarta giornata, non vedo l'ora di fare la quarta giornata e spero di portare altre medaglie e di vincere sto benedetto medagliere. Raga, alla prossima. Ciao!